the intellect, the ego, or the memory. I'm not the ears, the skin, the nose, or the eyes. I'm not space, not earth, not fire, water, or wind. I am the form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. I'm just the representative for her. First of all, let me thank all of you for coming for this program. Looking at this weather, I was very doubtful whether many of you could make it, but you've all taken the trouble to come here and we're very thankful to you. At the outset, I would like to welcome the dignitaries who have on the dais, who have taken the trouble to come here. Brahma Kumari Vishweshwari, Director of Dakshina Kannada, she's yet to come, but she's promised that she'll be coming. She's on the way, and on behalf of Rotary Club of Ralkata, I extend a hearty welcome to ma'am. Next, Rotarian multi-PHM Devdas Rai, who has been our backbone and who is actually our mentor and yes sir. He's always been with us, and I would like to welcome him. Our guest of honor, Rotarian multi-PHM Suraj Hebbar. Sir is the Assistant Governor, Zone 3, RI District 3181. In spite of his busy schedule, he has accepted our invitation and has come here and graced the occasion. Thank you, sir. Welcome. Rotarian Dr. Vasant Pai, Zonal Lieutenant. He also is a very busy man, and with our invitation, he has accepted and come here. I welcome him. I welcome all the presidents, secretaries, as well as the Rotarian dignitaries in the district and outside. We have our chief guest, Brahma Kumari Vishweshwari. Madam, please welcome. We are waiting for you. We are very happy that you are able to come today and grace the occasion. We extend a hearty welcome to Brahma Kumari Vishweshwari, the Director of Dakshina Kannada, who is our chief guest. All the presidents, secretaries, as well as the dignitaries in the Rotarian district, as well as the outside district, who have come here on this wet morning, I welcome each one of you. I welcome the Rotarians of our district as well as our Rotary Club of Ralkata. They have come in good numbers. I also welcome the meritorious students who are assembled here and their parents. I also welcome all the other dignitaries who are assembled here, as well as the incoming President, Rotarian Sita Lakshmi, and Secretary Rotarian Vani Lokia. They have all worked very hard to make this club a vibrant club. I extend a hearty welcome to all one of you. I would also like to note that a few words regarding our club's work in the last 1 year. Actually, this is the work of Rotarian Rupa Shetty, our president, but in her absence, I have the honor to mention the few works that she's done. We've had a platinum citation from Rotary International. This has happened only because of district projects that we've implemented, such as Vidya Setu. We've planted a number of trees in this area and try to improve the green cover in this area. We've also done in medical camps, we've also donated quite a few artificial limbs.
and that has helped a lot of handicapped people. We've also helped economically poor persons, backward persons who are in need of financial help. So with whatever little contribution that we could do from our small club, we have helped them. We've also helped to construct a house to whatever extent we could. We've helped such persons, and they've also been very happy with that. Regarding cultural events, we have conducted the cultural event successfully for the 7th time, and we were able to do a reasonably good job of it, and I'm sure all the other clubs are very happy with our hosting this cultural events. In the zonal events also, we've done exceptionally well. Outdoor, we were the overall champion. Indoor, we were the 2nd, and the district quiz, we were the 3rd. And in the cricket, we have reached the league level. In Raila also, we are doing good work. And under the presidency of Rotarian Rupa Shetty, our club has actually done very well for the last 1 year. And I'm sure with the help of all our Rotarian as well as our incoming president and secretary, we will be able to do better work this year and make the name of Rotary Club of Ralkata a very famous name in this district, and I'm sure that we should be able to do good work. With these few words and with this points, I'd like to welcome each one of you for this program of installation, and thank you for being here on this. Thank you, madam. Doctor's Day at Rotarian Rupa Shetty's residence, Kargil Day at War Memorial in association with Lions District 379, Independence Day at Vidyaratna School, Teachers Day, World Heart Day, World Polio Day in association with Case Hegde Hospital and other such occasions. Under Vidya Setu project of the district, we have distributed 250 books to 500 students of 8 schools at Ralkata, Bapukatte, Ralkata, Talapadi, Uchila, Pavuru, Ullala and Kumpala. Under youth service, 4 students were sponsored for the district Raila. Vocational awards have been presented to eminent professionals under vocational service. Other important projects are handing over the artificial limbs to the needy, financial assistance for the renovation of your house of poor family, financial support on medical ground, provided food for the inmates of some ashrams, etc. Distributed food to the staff of primary health centers of Mangalore during the 2nd wave of COVID. More than 10,000 people witnessed a public image rally at Uttar Junction. 8 medical camps were conducted in association with neighboring hospitals at Ralkata, Kumpala, Jodukallu, Vatkadi, Cherigodi, etc. On the occasion of Vanamohotsava and under Environment Project, plantation drive was held at Ullalabai, Nagavana, Munnur Panchayat, Morla Estate and Kanilkota, and also 25 saplings were distributed to Mothers Club, Mangalore. Our club successfully organized the zonal cultural competition Avishkar 2021 on 24th October. We bagged the overall championship in outdoor sports, 2nd place in indoor sports, 3rd place in quiz competition, and went up to league level in cricket tournament. We also conducted regular board meetings, family get-togethers, and attended zonal review meetings, district training assembly, district conference, etc. Our club received platinum citation and also Rotary International President citation for the year 2021-22. With the help and active participation of all honorable members of the Ralkata Club, we have attended almost all the district projects assigned by the district. On behalf of the President Rupa Shetty and I Secretary for the year, wholeheartedly thank our mentor GSR PDG Dr. Dedas Rai, District Governor for the year Rotarian Ravindra Bhatt, Assistant Governor Rotarian Ish Paikampade, Zonal Secretary Nitin Kamath, and all our honorable members of the club for supporting and guiding us throughout the year. Thank you. I request our President to kindly give a token of love for the dignitaries on the dais. Ishwarya. Dr. Dedas Rai, sir. Change everything. So now I call upon a very good professor of Mangalore University, Rotarian Dr. Ravishankar Rao sir, to the stage to introduce our today's installation officer,
Art Club GSR, Rotarian Multi-PHF, Dr. Devdas Wells. Brahmakumari Maheshwari, Rotarian dignitaries on the dais, Rotarian friends, invitees and guests, ladies and gentlemen. Past District Governor, multiple Paul Harris Fellow, Dr. B. Devdas Rai. Does the name say it all? Well, it does. For Rotarians, for sportsmen, for youth, for doctors, certainly, the name says it all. Introducing him is like taking coal to Newcastle. But then there is another point that is important this morning. And that point is, why have we invited him here? Why is he so precious to the Rotary Club of the Ralakata that we have invited him here to be our installation officer this morning? What is it in him that we admire? Ladies and gentlemen, we admire his pursuit of excellence at all stages of his career. In whatever role he has chosen to play, Dr. B. Devdas Rai has always achieved excellence. He has worked to achieve excellence. As a student of KMC Manipal and JNMC Belgaum, as a doctor, as a public figure in the field of medicine, as a sportsperson, as a Rotarian, excellence has been the watchword for Dr. Rai, and that is why he is precious for us today. We admire not just his excellence, but also his true professional spirit. He is one of the most well-known physicians in Bangalore today, and that has been the result of years of hard work. He is classified as internal medicine for Rotary purposes. He started with Arvas Health Center in Modibidri, went on to become Professor of Medicine in the KSAT Medical Academy, then in the AJ Institute of Medical Sciences, and now he is Professor and Head in the Department of Medicine in the Kanachur Institute of Medical Sciences. And we admire that, his true professional grit and determination, which is very precious for Rotary as well. We admire his leadership qualities. Wherever, whatever, he has always immersed himself in public roles. As a student leader, he has been a student leader throughout his career. As a student, he was president of KMC Students' Council. He went on to become president of the Association of Physicians of India, DK chapter. He went on to become the president of the Doctors Association, Modibidri. He was secretary of the IMA Mangalore branch, and then a very distinguished term as the president of the IMA Mangalore. Not to mention, of course, his involvement in Rotary, when he was president of the Rotary Club of Manipal, president of the Rotary Club of Mangalore Central, multiple Paul Harris Fellow, and District Governor, RI District 3181, 2012-13. We admire also his concern for public image. He has always adopted the highest standards for the organization that he is working for, to project that organization before the public. And that is what he has done in a sustained manner all through his career. He has established the highest standards in terms of public imagery, whether he was the editor of the IMA Bulletin Medilore, which he has been editing consistently for more than 12 years, as editor of the IMA Souvenir Edifice, as president of the IMA, he brought out the one and only IMA Members Directory. And then he published the Mangala Times for Zone 4. He was editor of the DK Cricket Association News, the DKCA News. He was Rotary District Chairman for Public Relations, and of course he has been conducting two flagship programs for Rotary, the Rotary Quiz and the Rotary Quiz, for several years now. We admire the spirit of innovation, which is seen in particular programs that he did for Rotary. For instance, the Roto Consumers Karana of 1998-99 was certainly something that brought into place this theme that we are talking about today, Imagine Rotary. That was at the heart of Roto Consumers Karavali, and he donated the entire proceeds to the district administration, more than 10 lakh rupees for the construction of the Science Center at Vedipura. The Orphanage Olympics that he and his Rotary friends gathered together was certainly a very important innovative program for Rotary.
the hepatitis B immunization drive, the Rotary involvement in cleft lip surgery at the KSK Medical Academy. Every one of these programs testifies to his spirit of innovation. We admire his youth mentorship. He was chairman of the Rotary Club of Mudbudri. He was chairman of the Rotary Club of Mangalore City, and he has been that for more than 14 years. And he is the district chair of the Rotary Advisory Committee, mentoring young people into the workings of Rotary. We admire his sporting spirit also. He plays cricket, he plays table tennis, he is an avid player. He was vice president of the DK Cricket Association and district chairman RI District 3180 Sports Committee. And then, ladies and gentlemen, we admire his excellence, which is seen in the number of awards that he has been conferred with. The Mangalore JC's Outstanding Young Person of the Year, the Aryabhatta Award for Outstanding Contribution to Medical Social Service, the Karnataka Zilla Rajyotsava Award, the Sadhana Award from Leading Kannada Weekly Mandala, the IMA State Award 2008 for Outstanding Service to Medicine, the IMA Doctors Day Award, the Bantrayana Nadavara Matrasanga Award for contribution to the community, the Best Rotary Chairman Award thrice, and the Rotary Service Above Self Award. Ladies and gentlemen, the highest award in Rotary has gone to our installation officer this morning. He's a family man, married to Dr. Supriya Rai, a well-known gynecologist. His son Saurabh is married and is an engineer by profession working in the United States. We admire, ladies and gentlemen, of award that he was the one who started the Rotary Club of Ralakata. When many others had failed, several people had tried, very earnestly they had tried, very sincerely they had tried, but somehow it did not happen because it needed the guiding spirit and mentorship of Dr. Devdas Rai, who came here. He was with us since the 4th of February, even before the 4th of February 2008, and then our installation on the 23rd of July 2008. He was there, and in that year he came every week. He not only came every week for our meeting, he brought a guest along with him for every week, so that he inspired us members that we must come. When he is taking so much interest, how can we be far behind? And that is the spirit of Dr. Devdas Rai. In fact, here when I think of him, I remember Rotarian John Kenny, who was the international president, and he spoke of the caliber of Rotarians, the capacity of Rotarians, the wisdom of Rotarians, the character of Rotarians, and that is what we see in Dr. B. Devdas Rai. He is one who has believed in the primary experience of club meetings, club projects, and club fellowship, and it is a point that is important for us, that is personal example. By personal example, Rotarians have led the way and shown the way, and Dr. Devdas Rai is one who has shown us the way by leading the way through personal example, embodying the spirit of Rotary as an organization of committed individuals who have the values and the vision for a better society. Ladies and gentlemen, our installation officer this morning, Dr. B. Devdas Rai. Now I request a beautiful, a gorgeous woman, Rotarian Prafulla Rai, to introduce our Assistant Governor, Rotarian Major Donor, Suraj Hebbar sir. Rotarian Suraj Hebbar, born and brought up in Mangalore, completed his early education in Mangalore. He went on to complete bachelor's and master's in field of horticulture from Gujarat Agriculture University. After completing his studies, Rotarian Suraj Hebbar sir joined his family's plantation in Neria, village of Beltangadi Taluk. Rotarian Suraj Hebbar sir joined the Rotary movement when he was inducted into the Rotary Club of Beltangadi in July 1998, as its youngest member at the age of 25. Later on, he joined Rotary Club of Mangalore Downtown in the year 2012. He served at the club level in various capacities. He served as its secretary in the year 2016-17, continued on to lead the club as its president in the year 2017-18. Currently, he is the club's TRF chair. He was instrumental in the club achieving the Rotary International President citation for 7th time in row. Rotarian Suraj Hebbar sir served as the first zonal secretary of the Zone 3
in the year 2018-19, and also he also has the district social media vice chair 2019-20. In the year 2020-21, under the leadership of then DJ Rotarian Ranganath and Rotarian Suraj Hebbar sir was against the responsibility of chairman, Rotary citation. The year District 3181 received its first ever Rotary International citation for the first time ever, with all the clubs in the district receiving the citation. For his efforts, the district presented him with the Unsung Hero Award. Rotarian Suraj Hebbar sir, passionate about the Rotary Foundation and currently is a major donor, has on 3rd July 2022. Currently he is serving as one of the assistant governor of Zone 3. Rotarian Suraj Hebbar sir married to Rotarian Shilpa, a homemaker. The couple are blessed with daughter Annette Samrita, who is pursuing a Bachelor of Arts in Psychology and English major at St. Aloysius College, Mangalore. Thank you. T for together, E for everyone, A achieves, M more. T, teamwork divides the task and multiplies the success. So now I feel privileged to introduce a new team of Rotary Club of Ralakata for the year 22-23. Mathematics may not teach us how to add up or minus it, but it gives every reason to hope that every problem has a solution. So now I introduce our first member, the Director of Club Service, Rotarian BHF PD Shetty sir, who is a wonderful maths teacher. Rotarian BHF Purushottam sir, Director of Community Service. He is a very hard-working man and a dedicated person. Rotarian Prafulla Rai, Director of Vocational Service. She is a beautiful woman with a passion. Rotarian Dr. Ravishankar Rao sir, Director of International Service. Truly a great professor who surrounds his students with inspiration to learn again every day. Sujata, Chairman of Surgeon at Arm. She is a reliable punchman and a beautiful woman. Rotarian Vinay, Chairman of Wings. He is determined and hardworking engineer with invisible leadership. Sorry, he's not there. Rotarian Sri Prasad Alva, Chairman of Membership. He is a civil engineer. He is a man with logical and creative thinking. Rotarian Anita Rao, Chairman of Public Image. She is a professor and a lady with the prettiest smile. Okay, Rotarian Dr. Anita Ravishankar Rao. Rotarian PhD Dr. Anandan sir, Chairman of Polio. He is a neurosurgeon and a kind-hearted person. Rotarian PhD Vikram Datta, Chairman of TRL. He is an ex-serviceman and it's an honor for our club that he is a district governor nominee. He is a dedicated and a hard-working and a true inspiration for all of us. Rotarian Girish Alva, Vice President. He is a gold medalist in Kammada, which is a tradition in Thoothukudi. Rotarian PHM JP Rai sir, he is the treasurer. He is an ex-serviceman who is disciplined, punctual, strict, but a good-hearted person. Rotarian Mani Lokaya,
I, your name you tell, having been elected as, tell the post, whatever post you have, of the Rotary Club of Ralakata, swear before this assembly of fellow Rotarians that I shall discharge my duties faithfully and conscientiously. May God help me. This is the office where office sit for the protocol. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಪಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸುನತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್, ರಾಣಿಲೋಟಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಲತಾ ವಿಕ್ರಮ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರೇ, ರೋಟರಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೂ ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯವರು ಬಹಳ ಬಹುಶಃ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಹುಮತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಸರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ಈ 10 ತಾರೀಖನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾನೇ 10 ತಾರೀಕು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಕ್ಕನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಅವರೊಂದು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ನರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಇದು ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು. ಬಹಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಪೂರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ. ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ನಾನು ಅತಿ ತಪ್ಪುದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಗೌಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನದು ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಸಿರಿ, ಮನಸಿರಿ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ. ಜಲಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವನಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಲ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಳಕಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಏನೇನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಳಕಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸುಳ್ಳಿರಬಾರಂತೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು 22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ರಳಕಟ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now I would like to request Rotarian PX and JP Lycett to introduce a new member of our club. ಹೆಸರು ನೂತನ್. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಇವರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಸರು ನೂತನ್ BU. ತಂದೆಯವರು ಎಕ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನೆ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆದಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅವರು ಸಹ. ತಾಯಿ ರಾಜಮ್ಮ ಅಂತ, ಅವರು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ನೇ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಫ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸನ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೂತನ್ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ BBM ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಫೈಡರ್ ಆಫ್ ನೂತನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸುಮಾರು 2018ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದು ಅದು ಸಹ 2018ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಬೀಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೈಫ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಮ್, ಅವರು ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ವೆರೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಳಕಟ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ.
by regular attendance at club meetings and full participation in committee work. I also pledge that I shall follow the four-way test in thought and action. I also pledge that I shall exert every available influence to promote peace, understanding, goodwill, and betterment among all fellow beings. We can put the hand on. Mr. Nutal, from now on you will be called as Rotarian Nutal. Welcome to the Rotary Club of Ralkata. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. So, now it's time for the felicitation of those students who has done excellent performance in their SSLC examination. So, I request Rotarian Sugandha Shetty ma'am to proceed further. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಳಕಟೆ ನಜಿಯ 607 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮಿಷದ ಅರೆಕಳ ಉದಿತ್ 608 ಉದಿತ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಾಮರ್ 589 ಮಾರ್ಕ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಸಾಧಿತ್ ಮಾಮರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಗ್ಲಮಗಲು ನಗಿಸಾ 589 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಳಕಟ ಮಾಮರ್ ರಜಿಯಾ ಬೇಗ್ 591. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಪಲಾರ್ ನಯನಾ ಕ್ರಾಸ್ತ 614 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದರು. My fellow Rotarians, ladies and gentlemen, I don't want to talk much, just I would like to congratulate President Lakshmi and the members of this club. And Ralkata has always been a very vibrant club where they host very important zonal meets, and
now if you see now, Ralakata has also become like Manipal now in so many institutions, and I'm sure this year also the President and the members will continue with the good work that they have been doing, and wish you all the best. Thank you. Zonal Coordinator, Rotary Day Celebrity. Rotarian Ravishankar Rao, Vice Chairman, Youth Employee. I now request Rotarian Lata ma'am to kindly hand over the club bulletin to our Assistant Governor, Rotarian Suraj Shivasu, to release the bulletin. He's Chairman of Government List. I would like to request our Assistant Governor, Rotarian Major Donor Suraj Shivasu, to speak few words. Dignitaries on the dais, my dear friends from Rotary, it gives me a great pleasure to be here today. That too especially for event when Rotary International is being led by a lady. We have a Ralakata trend-setting club who are passing the baton from one lady to another, and I think the next one also is again a lady. This is a good sign from Ralakata. I congratulate Ralakata for women's empowerment. I thank Rotarian Prafulla Rai for the lovely introduction. Friends, District Governor, Major Donor Rotarian Prakash Nandan and the District Secretariat joined me congratulating Rotarian Sita Lakshmi for the best wishes and for a wonderful Rotary year forward. Madam, ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಸದ್ಯ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಆಸೆ, ಧೈರ್ಯ ಸಹ. ಮತ್ತೆ I would like to take the opportunity to congratulate Rotarian Rupa Shetty. Unfortunately, she is not here today, and Rotarian Lata Madam for a wonderful year gone by. Platinum certificate ಸಿಕ್ಕಿದೆ, presidential citations of ನಮ್ಮ ಇಡೀ 77 ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Ralakata ಕ್ಲಬ್ಗೆ. I am very happy, I am very pleased to be the Assistant Governor, and once again congratulate you for keeping the club flag like that. Thank you everyone. Thank you, sir. I would like to call upon Anil Kavya to come on to the dais and announce the names who celebrated their birthdays and anniversaries. Here's a list of our friends who celebrated their birthdays and marriage anniversary in the month of July. I call on them to the stage and kindly request them to receive our token of love. Anil Laksha Rai, daughter of Rotarian J.P. Rai, celebrated her birthday on 1st of July. Rotarian J.P. Rai and Rotarian Sita Lakshmi celebrated their birthday on 2nd of July. And Sujata, wife of Rotarian P.D. Shetty, celebrated her birthday
Mr. Lopriya, husband of Rotarian Mani Lopriya, celebrated his birthday on 24th of July. Thank you. Now I request Anne Jayanti Rai to come on to the dais and introduce our today's honorable chief guest, Brahma Kumari Vishweshwari Akka. 7 ಬಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಂತಲೇ ನಾನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದು 2 ಸ್ಲೋಗನ್ ಅದರದು. ಅಪಾರ ಪರಿವಾರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲುಬಾರ, ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ, ಒಂದು ಮಗು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ was born in a religious family in Belgaum, Karnataka. Since her childhood, she had intense inclination toward spirituality and a deep desire to serve for betterment of the society. She joined Brahma Kumari's organization in 1999 and dedicated her life to Brahma Kumari's World Spiritual University for the cause of socio-spiritual education service in 2000. She has got a post-graduation degree MSc in Organic Chemistry from Karnataka University, MSc in Value Education and Spirituality, and another post-graduation degree MA in Philosophy from the same university. Having been trained in self-managing leadership, stress management, communication skills, living values, etc., she is conducting approaches in various organizations, institutions, and industries. During her services with Brahma Kumaris, she had an opportunity to widely travel across the state. She has delivered many talks on various topics in television channels and radio. She can speak fluently in English, Hindi, and Kannada. She is an experienced teacher cum guide in Raja Yoga meditation. She was a faculty member of Yoga and Moral Education Center for Primary and High School Teachers set up by Brahma Kumaris, Yellapura, Uttar Kannada district. At present, she is in charge of Brahma Kumari Centers of Mangalore. List of topics she usually speaks on: Raja Yoga meditation course, mind management, stress management, living values, self-managing leadership, self-esteem, harmony in human relations, time management, anger management. Thank you all. It's an honorable moment for us to have your precious presence today's evening. So we are truly inspired by your needs. I hereby request Vishweshwari Akka to kindly speak few words. Om Shanti. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರನಾದಂತಹ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸವಿಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಭಾಷೆ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿತಂಥ ಭಾಷೆ, ಅದು ಮೆದುಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಸೇವೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ: ಜಲಸಿರಿ, ವನಸಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ.
ಇದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ oath taking that the main motto of this Rotary Club is social service. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬೇಕು, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇದೊಂದು ಮೂಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸವಿಯನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ and mind is silent from all the worries, then only we can take many projects and be successful in that. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸೋದು ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿದ್ಧಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನತೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೇನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು. And in my family, you all are included. So the name itself says Vishweshwari means the word mother. This white sari means it is a sari of a mother. So I am very proud that although I am not a physical mother to anyone, but God has made me spiritual mother to so many people. Even my father says, my physical father says that he never calls me by my name after I wear this white sari. He always calls me Amma. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡೋದು. So God has kept me in this place. A mother's duty. Everyone has got in their heart to serve. ತಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತೃತ್ವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೈವಿ ಗುಣ ಏನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಶುಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ತಳಹದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನಗೆ BP ಇದೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಸೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ.
ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ BP-ನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 ಚಿಂತೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ? ಚಿಂತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ. ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಟು ಟೆಲ್ ಯು, each and everyone is having one or the other ailment, and that ailment, the main cause of that ailment is the ailment inside the pain, inside the mind, inside the self. So in order to heal that pain, ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರೋ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರನ್ನ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ನೋವಿದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂತಹ ನೋವುಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನೋವುಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟು ಹೀಲ್. ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲವ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೀಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ಅದರ್ಸ್, ಸರ್ವ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ to heal the self. There are so many pain inside. Let us heal it. Let us solve our problems first. Let us be true to ourselves first. Let us love the self. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನಗೇನೆ ಪೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ದುಃಖ ನೋ, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ 100% in that, everyone is following. But दुख न लो, only 50% we are following. But दुख न लो, लोग दुख दे रहे हैं, समाज दुख दे रही है, अपने मित्र संबंधी दुख दे रहे हैं, हालातें दुख दे रही है, उसको हम क्यों स्वीकार करें? ये है स्पिरिचुअलिटी. दुख न रिसीव करना स्पिरिचुअलिटी. कोई भी परिस्थिति आएगी, उससे हम लर्न करेंगे, उससे हम सीखेंगे, ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯೋಣ. Let us learn from that, but let us not be sorrow. Let us not हम अपने को दुख नहीं देंगे. This oath let us take today. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಓತ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ವಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹಾನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ ನಂದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಬರ್ಲಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನು ದುಃಖ ಕೊಡಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವತ್ತು ಯಾರ ಎದುರುಗಡೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರು. ಮೆಡಿರಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಡಿರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹೀಲ್ whom? Myself. Okay? Let us be friend to me. I am my best. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೇನೆ ಶತ್ರು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೇನೆ ಮಿತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಗೇನು ಒಳಗಡೆ ಪೇನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. Let us submit all our pain to God and let us be happy inside. Then we'll be having that tremendous strength to serve others. Whatever a brother was saying, some platinum we should have. So you will not be having platinum, you will be having diamond also. More costlier than platinum. I don't know whether it is there or no. Because diamond is more costlier than platinum. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಏನೊಂದು ತಳಹದಿ ಇದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು when you are free from inside.
when you are happy from inside, when you are so much joyous from inside. For that, only one medicine, that is meditation. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ವಿ ಗಿವ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 5 minutes, 2 minutes ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಯು? ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು? 1-2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೇನೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಅಳುಕು ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ್ಯಾಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು? ಲವ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನ, ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನ, ಓನ್ಲಿ 5 minutes, 10 minutes, so that you can give lot to your family, lot to the society. So for that, let us go inside. ತುಂಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. It is wandering. Let us go inside. हम अपने आप से बातें करेंगे, हम अपने अंदर झांकेंगे. मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया. So let us go inside and be with ourselves. You can close your eyes or open your eyes. Just experience what the commentary is going on. I would like to request you all to sit straight, alert and attentive. Let us experience only the silence inside the mind. ಒಳಗಡೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಅಂತರಂಗ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಮನಸ್ಸು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಾಟ್ಸ್. Scrolling on the screen. I am fixing on one thought. I am peaceful. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರಂಗದ ನಿಜ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಂತಿಯ ಅಲೆ
ಸದೃಢ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಾಯವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮನಸ್ಸೆ, ದುರ್ಬಲನಾಗಬೇಡ. ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಏನೇ ಬರಲಿ ಎದುರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಛತ್ರಛಾಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಪರಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಂನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು, ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದು, ಸರ್ವಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕವಚದ ಒಳಗಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವುದು. ಓ ಮನಸ್ಸೇ, ನೀನು ಶಾಂತನಾಗಿರುವುದು. ಶಾಂತ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕೈ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಬ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Let us give blessings to the self. I love you. My blessings are with you. ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ಕೈ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಳಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ 1 2 3 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So all of you are convinced that you are the best. I hope all of you are convinced that you are the best. Yes, sir. President of the newly installed President of the Rotary Club of Ralkata, Rotarian Sita Lakshmi, Secretary, newly installed Secretary of the Rotary Club of Ralkata, Rotarian Rani Lokaya, the chief guest of today's installation ceremony, Brahmakumari Vishweshwari Madam, outgoing President, actually Vice President, President in charge, Rotarian PHF Dr. Anantan, and of course in absentia, outgoing President Rotarian Rupa Shetty, outgoing Secretary Rotarian Latha Vikram, Assistant Governor Zone 3, RIDC 3181 2023, Rotarian Major Donor Suraj Kumar. I think earlier some confusion was that he is not MPHF, he is Major Donor. Rotarian MPHF Dr. Vasanpai, Zonal Lieutenant. Distinguished Brahmakumaris, I think 3 or 4 sisters have come here. Distinguished Rotarians, visiting Rotarians, Rotarians of the Rotary Club of Ralkata, aunts, Johns, Annettes, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to thank Rotarian PHF Dr. Ravi Shankar Rao for so nicely introducing me to the audience. Dr. Ravi Shankar was very hesitant
to join Rotary. And incidentally, I had occasions to treat his wife because she had some asthma issues, and so I was friendly with him. I tried my level best, and we had the initial meetings at Hotel Meeting Point, and Ravi Shankar was very reluctant. But one fine day, he phoned me up. I was in the clinic. I had gone to the temple, and I have sought the blessings of God. I am entering the Rotary Club of Ralakata today. That's how we came to the Rotary Club of Ralakata. That was in the initial preliminary meetings. Thank you, sir, for the nice introduction. Now I was thinking what to speak. Immediately the topic was the theme that our first RI Lady President, Jennifer Jones from Rotary Club of Windsor, gave to us. From the year 1954, Rotary International Presidents have been giving us themes. Why they give themes is, we must follow, all our activities must be centered around the theme. And the theme this year is, Imagine Rotary. What a beautiful theme. And I was going through, because I always go through the themes in detail. What she has said is, imagine, she spoke to the governors. The governor, I think, HR Keshav, I think if I am not wrong, was in Orlando, and she unveiled the theme. She said, my dear governors, imagine a world free of a lot of things. Imagine a world where when you get up in the morning, we think of what we can do to society, like Madam said, and think of positive things. Imagine of positive things. Never imagine yesterday, imagine today and tomorrow. That is the world. And then she says, imagine a world which is polio free. Imagine a world which is free of disease, and a world where everybody can have access to clean and drink clean, safe drinking water and sanitation. Imagine a world where no child is suffering or no adult is suffering from disease, and every child can read. And also imagine a world where there is kindness, there is a lot of thought and a lot of humanity. That is why my governors, or esteemed governors, my theme this year is Imagine Rotary. And beautiful logo is there. I'm not talking. The logo contains, in my club that day, one of the members asked, I said, I described it as a beautiful meaning. It was designed by an Australian, and the Australian put a lot of things to it. I'm not going to talk much of it. Now let us see what she wants. Every president gives a theme, and then she has certain points to discuss. The first thing is, she says, engage your members. Make them more interested in your club meetings and projects. Then only they become Rotarians and not ordinary members. She gives an example of a Rotarian from her club, Windsor, who was attending the meetings for 15 years, but only one day he got involved in the project. Then he became a Rotarian. Involve them, make the meetings more interesting. Nowadays we have hybrid meetings, you have got important speakers and very good projects. Involve them in the projects, then they will be Rotarians. That's the first priority. Second priority, what she says is, you have to you should adapt. Rotary has to adapt to the times. She gives an example of her city, Windsor, where my daughter-in-law is there. My daughter-in-law is working in Windsor, Canada. So what happened is, this city of Windsor was once upon a time famous for its automobiles. But then came the corona, the entire city went to sleep. But the city mayor, he said, now let us adapt. And today Windsor has become the IT capital of Canada. That's how we should be in Rotary. Adapt. Change, keep on changing things and adapt. And the third thing she says is, it's a continuation of Shekhar Mehta's clarion call. Shekhar Mehta, the fourth Indian RI president, last year gave a clarion call, and the Rotary Board of Trustees also, Rotary Board of Directors, decided to follow it up, but it has not been achieved. 30% of the total number of Rotarians in the world must be ladies. That's what she says. And I congratulate the Rotary Club of Ralakata. I was just now asking the president, Rotarian Sita Lakshmi, ಎಷ್ಟು ಜನ ladies ಇದ್ದಾರೆ? 7 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 7 ಜನ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 22, ಇವತ್ತಿನ ಕೂಡಿ 22 ಆಯಿತು, 24 ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರು. 22ರಲ್ಲಿ 7 ಜನ, 30% ಆಯಿತು. Congratulations. ಇನ್ನೊಂದು Rotary member ಆದರೆ 8 ಆಗ್ತದೆ. 30% of the Rotarians all over the world should be ladies. And then it will be she says, it will be now coming to lady members. Because I have been following Rotary district. In fact, from the year 1970,
In 1970, I was a John of the Rotary Club of Manipur. My father was a district secretary thrice. Once to past district governor V. Chandrasekhar, once to past district governor Dr. H. Shantaram, and once district secretary to Rotarian Shivaji Shetty. He has been a 100%er from 1970 till now. Today also he is a honorary member of the Rotary Club of India. I have been a Rotary John, and I have been a Rotractor, I have been an Impactor, I have been a Rotractor, I have been following Rotary from 1970. I can tell you, from 1905, Rotary International never encouraged the ladies to join Rotary. In fact, Sylvia Whitlock, who was the first woman president of Rotary, she was the president of the Rotary Club of Duarte, California, fought against the Rotary International and became the first woman president of Rotary International in the year 1987. You know what they did? Rotary Board of Directors removed her. They terminated the club of Rotary Club of Duarte. Then the lady Rotarians went to court and the US Supreme Court said, no, you have to admit ladies. That was the year 1989. That was the first lady president. And then I went into a little of research. In the year 1995, 8 ladies became governors. The institution of Rotary governors was started in the year 1915. From 1915 to 1995, there were no lady governors. In 95, 8 women from the states, that is Amy, I'm just telling the short names, and then Donna, then there was Reba, then there was Rebecca, then there was Octavia. So there were totally 8 ladies who became first lady governors in the year 95. 1987, first lady president. 1995, first lady governors. Then going on to the year 2005. From 95 to 2005, many ladies became presidents, but Caroline Jones was from Canada, was the first RI trustee, that is the Rotary Foundation trustee. In the year 2008, Catherine Noel Rivia from South America was the first woman Rotary International director. In the year 2012, Elizabeth was the first Rotary International treasurer, lady treasurer. And in the year 2013, Anne Matthew was the first Rotary International vice president, lady vice president. 2019, Brenda was the first RI Foundation chairman. And in the year 2022-23, Rotarian Jennifer Jones from the Rotary Club of Windsor, Ontario is the first lady international president. It took about from 1905 to 115 years for Rotary to adapt to a lady president. But ladies are there everywhere. Why did I bring this topic? Because this club, 2007 and 8 was when it was inaugurated. That was Dr. Ananthan has already described. In this same hall, not hall, the hall down, I think K.R. Shetty is the host. Rotarian PHF Dr. Arunachalam Kumar was the charter president. We had a gala inauguration. And 2008, July, the charter came. From then till now, initially lady members were not there. If K.R. Shetty remembers, I was pestering to make, so one for some time she was a secretary in Soumya Shetty, then there were no lady Rotarians. But see the turnaround. The president, Shobha, I am very sorry that she had a bad accident. Such a bold lady. She was the first president of the Rotary Club of Ralakata. And you cannot say she was the first president of the RI district 3180, because in 80, there was Veera Katpatia from Hillside, there was Prabha Shetty, very distinguished. So many Rotarians were there. Again, 3181, we have got a lot of lady Rotarians who have become president, Mysore Ambari and all those places. I think Vikram Datta will be better off in that knowledge. But the first lady president of the Rotary Club of Ralakata. In fact, I remember, she used to be very diffident. Even now, she says, interest me, each one per but she does it. Shobha Shetty. Sorry, very sorry. Rupa Shetty, I made a mistake, I'm very sorry. Rupa Shetty, the first president, lady president from the Rotary Club of Ralakata. And the first lady secretary from the Rotary Club of Ralakata, Rotarian Lata Vikram. That is how it started. Then, before that, Soumya Shetty was there. Soumya Shetty was a lady secretary. Yes, but all women's team, the first team was, before that Soumya Shetty was there as the first lady secretary. First women team was Rupa Shetty and Lata Vikram. Then all the seniors of the club, Vikram Datta, K.R. Shetty, J.P. Ray and all, P.D. Shetty and all, some more.
saw to it that the second team, there's a team being installed today. Again, Rotarian Sita Lakshmi Madam and Rotarian Vanila Lokaya. Sita Lakshmi Madam also, when she joined the club, she was quite diffident. She was saying, now she is saying she is planning on a bus stand in Uttarpadu, if I am not wrong. So, Sita Lakshmi Madam and Vanila Lokaya. And after that, Soumya Shetty and Prafulla Rai, if I am not wrong. Am I right or wrong? Next year? Lata Vikram and Sujata. So 3 years, I think I am not, at least in 3181, I am not saying one word because, but in 3181 this is a distinction which will not be matched by any club. Congratulations to Rotary Club of Ralkata. 3 years, very Rotarians. And what work they have done last year? Every year they have done. The Ralkata Club, which is small size club, has won the best club award at least 3 to 4 times. C.R. Shetty, then J.P. Ray, and I think Vikram Datta's time, our best club, small club. And it has been getting a platinum set, I think since the last several years. Even my club, home club has not got it. We have got a silver citation. Platinum, there is no diamond medal. Platinum and platinum plus. That's what they have done. The amount of work the team led by Rupa Shetty last year was fabulous and tremendous. It is out of, in fact, unimaginable for a small club, but you should not think of a small club. You are in a governor now. There's a governor in the making. Rotarian multiple scholars for Vikram Datta, one of the most efficient and committed Rotarians in the district. So you are a government club. Now you are planning for bigger things. Maybe you have to take a membership to 30. That's the thing. Now I would like everybody in the audience, of course Rupa Shetty is not there here, but in absentia, everybody in the audience should get up and give Rupa Shetty and Rotarian Lata Vikram a standing ovation, please. Lata Vikram should be standing ovation for all that you have done. Congratulations. Wish you all the very best for the years to come. Let more members join the Rotary Club of Ralkata. And also my request to the Rotary Club of Ralkata is on a personal note. From the last 15 years, 16 years, I have been conducting a district level Rotary quiz. And the Rotary Club of Ralkata has always been participating. But also I have been conducting a Rotary quiz. Rotary Shantram Mamanjur Memorial District level Rotary quiz, which is scheduled on the 17th of this month at Canara Club at 11 a.m. I would request a team of Rotaractors, whoever are there, 2 people. Last time you gave me heart, you didn't come. Last time I think 2 people didn't come. This time you should participate. Don't read anything at all. Come. And it's a Kahoot. You can press. There's no negative marks. Nearly 10 to 15 teams are participating. Rotary Shantram Mamanjur Memorial. It's the only Rotary quiz set in the world. And even in the Rotary quiz also, nobody organizes it so in such a regular fashion. So I would request the Rotarians of the Rotary Club of Ralkata to depute a team of 2 Rotaractors to come to Canara Club at 11 a.m. on Sunday, the 17th of this month, and participate in the Rotaractor Shantram Mamanjur Memorial Quiz. Thank you for a patient hearing and wishing the club all the very best this year and in the years to come. I remain yours in Rotary. Thank you. Thank you, sir. It's time for the felicitation of our Honorable Chief Guest, Vishweshwari Akka. I request all the dignitaries on the dais to felicitate her.
members of this district, 318 and 318, Jay Gauri, who is now the governor, and one more governor following that is Geeta from Balihanu, other district. This district no governor. Rotarian Soumya ma'am to kindly hand over a memento to our Assistant Governor, Rotarian Major Donor Suraj Shilpasri. I request Rotarian Prafulla ma'am to kindly hand over a memento to Dr. Rotarian Vasant Pai. ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೆ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 10ನೇ ವರ್ಷದ ವೈವಾಹಿಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವರು. ಇದೇ ಜುಲೈ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜುಲೈ 14ಕ್ಕೆ ಅವರು 22ನೇ ವರ್ಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೆ.ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೇವರಾಜ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ GSR. Rotarian Suraj Helpar, Assistant Governor. Rotarian Rajgopal Rai, Assistant Governor. Rotarian Shashidhar K, Assistant Governor. Rotarian Dr. Vasant Pai, Donor Lieutenant. Rotarian Saurashtra Shetty, Chairman Artist. Rotarian Dr. Ranjan, Chairman District Arogya Project. M.V. Madhya, Bangalore Central. Pushpa Akai, Seaside, RC Seaside. K. Ajit Rao, Bangalore North. G.K. Shetty, Bangalore South. Again, Maji Age. Assistant Governor, Dr. Shiv Prasad, Tripura, Maji Assistant Governor, Bangalore North, Chairman Leila. Rotarian Yatish Vaikapadi, immediate age, last age. Nutan BV, Yutina, Rotarian. M.V. Madhya, RC Central. Srikanth Shetty, RC Vaikapadi. Chandrahas Kayar. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯವರು. ಹಾಗೆ ವಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿ.ಕೆ. ಮಂಗಳ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. HM ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಶೋಕ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಶೋಕ್ ಎನ್, ವಾಸಿ ಬೈಕಪ್ಪಾಡಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ರಾವ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ RC Bangalore Central. ಹಾಗೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ CA ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, Bangalore President. Rotarian Samla
Kumar, President, Retained Officer Prakash K, President, Mangalore, Retained Radha Krishna Rai B, Secretary, Mangalore, Retained Vasu Naik, President, RC Kota, Secretary, Retained Endrek, Yashomati Ravindranath, RC Surat, Retained Vasu Kumarian, President, Mangalore City, Rotary Nagaraj Kama, RC Mangalore Downtown, Secretary Rotarian Eknath Dandagiri, Maji Assistant Governor, Rotarian Nitin Attawar, President RC Mangalore North, Mangalore South, Rotarian Ritesh Kumar Shetty, Secretary RC Mangalore South. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆದರೂ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ DGND ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. Thank you, sir. Now we come to an end of the lively gathering. Before we wind up, I request Rotarian Vani Lokaya ma'am to deliver a vote of thanks. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಲಯ 3ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ಸೂರಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೋನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆದ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೂ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಲತಾ ವಿಕ್ರಮ್, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಣ.